Ujú. Hola, Dale. buenos días, YouTube. Buenos días, Rosalía. Hoy Bueno, nosotros vamos a hablar de valentía. Esta inversión, esta charla es un reto, un desafío que hablamos en español, en inglés. Às vezes, se não conhecemos, se não recordamos la palabra, utilizamos el inglés, pero también empezamos a hablar en español, después cambiando para el inglés. Es un reto que llamamos porque tenemos que treinar nuestro cerebro para esto, ¿no? Entonces es muy difícil, yo creo. Para mí es muy difícil. Para Rosalía yo creo que es un poquito más oh, fácil, oh, pero es muy bueno para nosotras, ¿no? sí. Vamos a empezar con la presentación. Si quieres, Rosalía, ¿puede empezar, por favor? ¿Todo bien? Sí, sí, por supuesto. Yo soy Rosalía, tengo 56 años, vivo en Joinville, Santa Catarina, soy casada, tengo dos hijos, estoy intentando estudiar español, italiano e inglés al mismo tiempo. Hace ya, algunos años que estoy estudiando ya. Espanhol não hago tanta prática porque não sei, porque para mí es fácil escuchar, entender todo, pero en el momento de hablar es más difícil porque no podemos, no hacemos la práctica. Entonces estoy siempre escuchando, haciendo, viendo algunas películas, siempre pongo en español o entonces en italiano porque pienso que es más fácil. Y es eso, pero no tengo una práctica, una constante. Y gracias, Rosalía. Yo soy Bruna, yo vivo en Brasilia, yo soy casada, tengo dos hijos, yo tengo 41 años. Estoy acá en Talking para lo mismo que Rosalía, para practicar los idiomas. Acá estudio lo inglés, lo español y francés. Yo creo que el próximo año yo voy a ser colega de Rosalía en italiano. Yo no tengo mucha certeza, pero estoy intentando hacer los planos, ¿no? Es esto, ¿qué más? Es esto, vamos adelante. Entonces, tenemos unas preguntas que ponemos en chat, pero a veces desarrollamos para otro tema. Vale, es esto. Hoy vamos a hablar de la valentía. Entonces, ¿qué significa la valentía para ti, Rosalía? Um, what means for for me brave to be brave? I think is the first one when I think this word one time in my mind. What means brave to be brave, bravery? I think is when you can face the dangers, you can face your fears, especially your fears, because when you can uh, y puede enfrentar sus miedos, especialmente sus miedos, lo puede hacer todo. Pero la primera cosa que debemos enfrentar es nuestros miedos, porque todo eso cuando nos cerca, cuando estamos con miedo, no hacemos nada. Una de las Sí, cosas. sí, yo estoy de acuerdo con usted que la valentía, la bravery in English. It's when you have don't maybe you don't have fear. No, it's you have courage to in front to face the the obstacle. So it's complicated for me to describe this, no? But valentía significa enfrentar el miedo, la adversidad que nosotros tenemos en la vida, ¿no? A veces, si estamos con alguien, eh, es un poquito más difícil de hacer, de tener la valentía porque involucra otras personas. Entonces, es eso. A veces si es una cosa que tenemos solamente nosotros que enfrentar, tenemos que tener la coraje, la valentía, es un poquito más fácil, ¿no? Se involucra solamente nosotros. Es esto. Entonces, la próxima pregunta es que,
What is the bravest thing you have ever done, Rosalia? Pues, Es difícil pensar cuál valentía que yo he enfrentado, pero cuando pienso en enfrentar los miedos, pienso que una vez estuve muy enferma, diciendo como que una depresión, comenzado una depresión, pero no sé por qué. Entonces un día dijo, no quiero más. Entonces enfrenté con esta cosa, estaba con medicina, pegué todo y jogué en vaso sanitário. Dije, no quiero, eso no es para mí, porque sentía como que un sono el tiempo todo, no podía hacer nada, tenía que trabajar, tenía que cuidar de hijos, de todo. Entonces, un día, cuando muy temprano acordé, estaba muy mala, me sentí mala, empecé a llorar. Entonces, I took all the medicine I put in the toilet. Dijo, no, this is not for me. I never will take this anymore because I needed to face this fear. I need to face this thing because it's as in my mind. I never will take this anymore. And I start to going to psychologist, and the psychologist says for me, take widen your life because you need to face this because your life is okay. Thinking about your family, thinking about their 50 days ago I start to my treatment. I make this decision. I will never take this anymore. I will never you think in this anymore. But it's not easier. I know it's not easier because it needs a process. Every day you need to start another day. Then I put this in my mind. I start to crying. Then I go to the bathroom. I take a shower, crying while I was washing. Then after this, I take a breath. It's okay, now I need to go to work. I need to do my things. I need to think all the things. Then I start this. I put my high salto. I don't. I put this and we go to the work, and it's okay. I try all the day. Don't think more about this. My friend said, you are crazy. You need to take this medicine. You need to be continual. No, I never will do this anymore because now I will see my problems. Like I never will down my hair because if I down, it's a se continuar mirando abajo, aí se torna difícil para mim. Então, tomei esta decisão, agora não vou mais fazer isso, não vou tomar dessas medicinas e nunca mais. Sempre quando tenho um problema, sempre penso nisso, quando esta psicóloga me dijo, mira tus problemas de arriba, não mais para baixo, não barra de cabeça. Então, sempre digo isso. Quando tenho um problema, sempre digo, mira problema para arriba, não mires para baixo. Então, não sei, puso isso em minha cabeça e então enfrentei e sempre tenho, quando tenho um problema, uma coisa, sempre digo isso e está bem, não sei, para mim funciona. oh my E gosh. é isso. Não sei. Congratulations for this because I understand that depression it's a bad disease, Yeah, so it's hard to face this, no? And especially if you don't take the medicine, you need yeah. this for to face this. So congratulations. I understand depression it's so hard for everyone who had this. So well, in my case, I don't have a specific moment. Maybe in the past when I faced I did the
two graduate in the same time, no? But in this question, for this question, I think yo creo que fue cuando yo salté de paracaídas, que yo fui muy valiente, porque no pelo el salto que yo hizo, pero sino porque yo tenía que ir sola al lugar concreto, que en otro país que yo no conocía muy bien. Entonces yo no hablaba, yo nunca he saltado también. Entonces el primer momento yo tenía que ir al lugar concreto. Yo tenía que hablar en inglés, pero yo no conocía las cosas. Yo tenía mucho miedo, porque tenía que comprender todo lo que hablaba, cómo hacer correctamente las cosas para saltar bien, ¿no? Entonces, yo no sé si es una buena idea hacer hecho, pero fue, todo se pasó bien, yo estoy viva. Vale, fue una de las cosas, yo creo que muy corajosa, valiente que yo he hecho, porque tenía que hablar en inglés, tenía que comprender todo esto. Yo nunca he hecho, yo estaba en otro país, entonces yo me quedé, yo estaba sola, entonces, Dios mío, fue bien radical para mí. ¿A Y cuánto vale, tiempo fue? de paraquedas, que del Ok. salto, No, donde ¿cuándo estuviste en cuando otro salté de país? paraquedas, Sí. paracaídas fue em, hace un hace un Oh, año que sí, fue marzo, abril de año pasado que yo salté de paracaídas. una Vale, experiencia una buena. experiencia muy buena, yo recomiendo, pero yo no sé si quiero nuevamente No, acá, muy cerca de Brasilia, tienes Anápolis, tienes una que es posible sí, de saltar también, pero yo no sé, es muy caro y a veces yo he experimentado esta experiencia muy buena, pero yo no sé si quiero de nuevo, quiero a otras repetir. experiencias. Sí. A mí me gustaría hacer balonismo, yo no sé si es lo mismo la palabra en español, Ujú. pero hacer un paseo de balón, yo creo que es muy bueno, ¿no? ¿Ya has hecho, Rosalía? No, 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 yo pienso ir para Turquía y allá Sí, fazer, ya, hacer allá. muy bueno. Vamos, temos que nos programar para esto, ¿no? Para Sí, no, hacer las juntas, viajes, siempre. temos que... Pero a veces no juntas, pero es una cosa Sí, una que tenemos que programación. programar para la vida, ¿no? Unas cosas Sí, así, porque no es para mí no es una hora para otra, no, voy a hacer no. esto y vale, no. Tenemos nuestros marido también, que a mi Sí, marido no le justo. gusta esas cosas radicales, pero a mí me gusta. ¿Tu marido le gusta eso? Sí, ese tipo pienso que sí, porque siempre cuando vamos a Turquía vamos a hacer un paseo de balón. Bueno, vamos. Do you think bravery is innate or can it be developed? I think you can learn to be brave, more brave, because if you have, especially when you become mother, it's easier to become brave more than you was because you need to face some challenges. You need to face yourself, especially yourself, because sometimes you didn't have time. You don't have time to do things. Then you need to face some things, and I think you can learn. It's not the things you have. It's okay, but you need to learn to be brave, to face the fears, to face all the things. Yeah. Yeah, I believe the courage can be the bravery can be can be innate and develop this, no? Some Yeah. people seem to have a natural predisposition to face a challenge, of course, but also I believe that you have the ability to cultivating and the strange the courage practice with the experience, no? And it's so nice when you have the courage to develop this bravery, no? It's so nice. So, como
como se valora a valentia em tu cultura? Como se pode ver que as pessoas veem que você é valente? Às vezes eu creio que é uma coisa que você faz de uma maneira extraordinária, não? Então, é uma coisa que os demais não podem fazer, é uma coisa que, por exemplo, eu creio que o que ha dicho de la depresión que você tuviera, Uhum, yo creo que para mí es una coraje, es muy valiente, porque yo no tenía la misma coraje de hacer esto, ¿no? Porque yo con esto de la salud, yo soy un poquito más, yo no sé si es medrosa. Yo tengo, I'm fear all the time with when it involved my health, for example. Oh my God, see, if I stop the medicine, maybe I have the other problem because I graduated in physiotherapy, so I know something. If you stop the medicine, you probably you have other problem, no? And oh my gosh, in this moment, I agree with you. You have a great bravery, really bravery. So, but for you, what do you think about it? How is bravery valuing for you? my culture. Yeah. Oh my gosh, my culture in my family maybe because I think I think I learned it with my mother because she is so brave, so need to face all the challenge because she had 8 children. It's not easy because if you have one or two, it's so hard. Imagine 8. Maybe Then in the she, past it's in the past easy, it's easy. but Yes, today it's but not. all the day, I think Yeah. it's difficult because you need to, oh my gosh, everybody needs to survive, and that it's difficult in this time. They have no money for all the things and children ask for things all the time. Then they didn't have. It's hard. I think it's so hard when they start to talk about this. She tell us some history. Then oh my gosh, it's so hard. It was hard for you and my father because need to support everybody and I need to support since he was 18, 19, 20. It's not easier. Then I think one day I thinking about the brave, I think in my mother, then I can measure this bravery with my mother. When I think, oh my gosh, I can do that. Then I think, oh my gosh, my mom doing. I don't. My mother done that. Then I can do too. Then I face this. I don't know how to come valorar questa valentia, porque quando penso na minha madre, então sempre é dessa maneira, pero é difícil. Como podemos valorar isso? Como podemos dizer, mi hermana tiene más valentía que yo soy más valiente en esta situación, pero ella es más valiente en esa. Mi madre es eso, mi madre sabe cómo hacer eso, es más valiente. Mis hermanos son valientes porque todos tienen su historia, tienen su vida, entonces tienen la valentía de ellos, entonces siempre, porque cuando pienso en mi hermano menor, que tiene una hija con problemas, entonces pienso que ello es más valiente de nuestra familia porque tienes que enfrentar todos los días eso con ella. Ahora ella tiene 19 años, entonces es una mujer y mi hermano tienes que tomar cuenta, tienes que cuidar de todo. Una mujer tiene sus problemas mensales todos los meses, tiene la menstruación y para un hombre cuidar, y ella depende de todo de ello. Entonces, ello siempre alegre, nunca está se lamentando. Entonces, no sé cómo puede enfrentar todo eso, porque yo no puedo. Cuando estás en mi casa, no sé qué puedo hacer, no sé cómo lidiar con ella, porque es una mujer, sabe hablar, sabe de todo, solo no puede
hacer las cosas principales. Entonces, no sé, sempre penso que ele é mais valente da nossa família. Então, sempre miro por isso. Ele é valente demais. Sí, pero a veces con que ha dicho Rosalia, yo creo que nosotros volvemos a la cuestión anterior cuando hablamos de la desarrollar la coraje, la valentía, ¿no? Porque si Sim, tenemos un problema, entonces somos valientes. Usted sim, habló que no sería, a veces no sería capaz de ser valiente como tu hijo, tu hermano, pero si vale, si tienes un problema, va a tener la valentía sim, también, ¿no? sim, Entonces, una cosa que es, a veces está con nosotros es innata, pero también es una cosa que si tenemos el problema, vamos a desarrollar a la sim, valentía, ¿no? Es esto. sim. Vale, yo estoy de acuerdo. A veces nosotros nos inspiramos mucho en la E nos madre. outros, sim, Sí, entonces vamos, es como, ¿cómo podemos animar a los otros a ser más valientes? La última cuestión. Es una cosa que yo creo que es esto. Si hablas para tu hermano, no, cómo es valiente de hacer toda vez sim, esto, se tiene la disposición de hacer estos. Reconocemos y celebramos los logros de las personas que son valientes, ¿no? Es uhum, como yo creo que es como animar a las personas a continuar siendo valiente, porque no es fácil, ¿no? Cuando usted sim. decidió enfrentar la depresión. Yo creo que si tu marido hablaste para usted, no, es loca, ¿qué estás haciendo? Es esto. Tú no vas a ser valiente. Si él va a ayudarte, va a reconocer que está evoluindo también, va adelante, es esto, puede, usted Isso puede, foi, es capaz de hacer foi las esse. cosas, ¿no? Uhum. Foi Muy- esse que dijo, sempre dijo, eu sei que pode enfrentar, eu sei que vais a passar por isso. Eu é forte, eu sei que é forte, porque sempre quando eu tomava essas medicinas, essas pílulas, então outro dia era muito difícil para mim, porque sempre estava com sono, então era, oh my gosh, so hard in this time because all the time I feel I think is this thing is not good for us because you take the medicine, you need to pass more or less 15 days, 20 days for our body used to this medicine. Then, oh my gosh, I need to pass for all this time. I was more or less 2 weeks taking this medicine, and then I said, oh my gosh, it's not for me. I will not take anymore. Then it's okay. But mi marido dijo, está cierta. Ok, tomaste tu decisión, yo voy a intentar ayudarte, entonces estás cierta porque sé que es fuerte para eso, entonces vamos adelante, adelante. Entonces, decimos, entonces está bien. Yo miraba a mis hijos, entonces estaban allá, todos felices, no tienes por qué yo continuar assim, não tenho problemas, meus problemas estão em minha cabeça, então adelante. É isso. E como estavas falando de mi hermano, sempre hablo para ele, é muito forte, porque eu não tenho essa força, eu sei que não tenho essa força, porque tomaste tu decisão, então está bem, o que podemos ajudar, estamos acá, pero o que haces, eu não sei se tendría com essa força para ser, porque não é fácil. Tienes un lugar en el cielo, porque yo sé, allá compraste tu lugar allá, porque es muy fuerte para hacer eso. Daí Sí, sí. ele responde, no, estoy bien, eso no pasa nada, estamos bien. No, no, hija, no, hija. Sempre brincando con ella, entonces, va bien, está bien. Sí, muy fuerte, yo estoy de acuerdo. Sí, Yo he estudiado la fisioterapia, entonces yo sé que es una tarea muy muy, compleja
Cuando usted tiene Oh, hard. una persona especial para ayudar, ¿no? Para cuidar de las cosas todas, ¿no? Porque usted tiene que parar un poco tu vida, ¿no? Tu Sí, própria vida para ayudar a la otra persona. Pero tú amas le gusta mucho esta persona, ¿no? Entonces, sí. vale, es Claro. una cosa muy grata, ¿no? Es esto, hacer Uhum, esto. sim. Vale. ¿Has tenido enfrentado alguna otra situación, Rosalia, que te recuerdas que requería mucha valentía? Por ejemplo, yo hablé de mi coraje, mi valentía de saltar de paracaídas, pero también es para mi vida que cambió muchísimo. Fue cuando I, um, I attend let me see, I want to speak in English now. Uhum. So I did the two graduate in the same time. I graduated in physiotherapy and physical education, and I study in the same moment. No, I started in 2001. I finished. I they on this into 2007. Both graduate, and I was still young, but and I decided to get married. I don't know. I have my boyfriend. Now it's my husband, of course. So and I understand it's a great moment. I need to do this. But of course, I don't say when you get married, you have other responsibility, And in this moment, oh my gosh, I needed to study for birth course, birth graduate, and I need other responsibility with my house, with my husband, and so it's everyone question me about this. Why you want to get married? And are you crazy? No, but you need to face other problem because you live together other person with different background. So of course, when you get married, I understand you need the courage, and that's it. In this after 2 years, I pregnant, so I have a baby, and I had a baby, and so my gosh, other courage, But God helped me a lot in this moment, and so thank God. That's it. And you, Rosalia, do you remember all the Yeah. situation that, When oh my gosh, you require much courage? when we passed for this situation, we always said, "Oh my gosh, everybody passed for this, and then I'm here this way. This is my time. I will pass too." But one of the most difficult time that I had passed, I think it was when I need to move on my my city for this, because here in this neighbor I didn't know anyone. Then I need to start uh, our life here, because they're having no opportunity anymore. Then we need to move on. Then we move on for here, but you left there my parents-in-law. If my children was so used to all the time stay with them, then it was hard for them, because my son was 3 and my daughter 5 years. Then it was so difficult at the beginning, because my son started to get sick, because feel need to stay with your grandparent again. Then oh my gosh, it's the time it was so hard. You need to face that, because we start our business, then you need to work a lot, you need to stay with them. I need to leave my children at home with the person that I didn't know. Then one of the most difficult part was in our life was this. Then in this time I need to learn more como ser valente nesse tempo, porque necessitava trabalhar, necessitava
cuidar de mi familia, necesitaba estar con ellos y necesitaba estar en el trabajo. Entonces, una parte nueva que estábamos yo no Empezando, sé, iniciando, empezando. You can, empezando, sí, porque me viene en cabeza solo la palabra en italiano. Entonces, empezando una nueva etapa de nuestra vida, entonces tenía que cuidar de ellos para no sentir tanta falta de tus abuelos, también que pudieses no sentir tanta nuestra falta porque estaban dejando con otra persona en la casa para ir al trabajo. Entonces, o bueno que estaba viviendo perto, no tan lejos de donde estábamos trabajando, entonces podían venir para ver nosotros, entonces todos los días venía con ellos hasta el supermercado, entonces viam que eles estavam allá, entonces hablaba, estamos acá, y después vamos a almorzar, estamos en casa en la hora del almuerzo, entonces volví a casa, esperaba a nosotros allá. Passado um tempo que tinha que ir para casa 2, 3 vezes antes para depois para acalmá-los. É um tempo muito forte que temos que muitas vezes de pensar não vou fazer mais, não vou mais fazer, então não continuamos com isso porque os dois estão sofrendo, estamos todos os quatro sofrendo por isso, uma coisa que não sei se vale a pena, pero tem que go because today is so was past the time, you can face this challenge, everybody together, then today is okay. But it was hard at the beginning. yeah. Oh my gosh, it's hard. When I think about you change the city, oh my Yeah. gosh, like Christian, for example, change the country, the other culture, other person, other friends, other things, other When they have job. no children, it's easier. Yeah, Yeah. I think it's more, it's easier, but it's complicated when É complicated because you are you alone. alone without your parents, maybe. Yeah. So in the future, I wanted to, I don't, I want too much to change the country, go to live abroad. But oh my gosh, all the time I think about my children, of course, because for me, like the question, for example, I put this. Ah, the number 8. Do you Mhm, think there are situations in which it's mhm. more difficult to be brave than the others, like it is? Because, like I said in the first question, maybe when involve the other person, maybe it's hard. It's more difficult for you to be brave. No, because if you're alone with you need to change to live abroad, for example, alone, it's okay because the risk it's only for you. When you involve, you have the other person. Oh my gosh, it's hard to be brave. It's Mm, not easy, no? What do yeah. you think? It's easy for you because when I No. think my children, I involve my children. I don't know the risk for me. It's okay, but Eh, if I have a problem abroad with my yeah. children, oh my gosh. Yeah. I I think yesterday I was heard some podcast. Then the man said, if you wanted to move on for another country, the first thing you can do to see if you have a good life there, move on for another state where anyone knows you, where anyone a city so like go to Gramado. It's so expensive place. Then you go there without a job, without house. You have some money in pocket. Then you go there and start a life there without job, without money, without house. You need to pay for
when you need to face all the challenges. Then stay there for 3 months, 2 months, 3 months to see if you will find you will face this challenge. Then you can it's okay because I think it's right because if you have this experience, you can say, okay, I don't know anyone. Then here I have no job, I have no money, I have no nothing. Then I need to pay for everything. I need to buy all the food alone. Then you are alone there and trying to. It's like to live in another country. It's a good way to face this challenge, a good way to see if you will use to live there. But it's not easy to do Yeah, that. but it's a good tip, no? Because, for Yeah, example, if you change you move for the other state, maybe in the same, of course, here in Brazil, the same country, it's the same language, no? yeah. Different if you go move on for the abroad, maybe it's hard because you have the same problem when you move for the other state, One and more but one more problem. yeah, because it's some, for example, if you move for United States, for example, the Yeah, Canada, and the language is English, for example, it's hard. All the time you need to speak in English, you know. Sometimes here for us in talk, maybe it's easier because we practice all the time something, but it's your life in the other one. country. All Yeah, things you need to speak in English. If you go yeah, at the doctor, you need to explain it in English, of course. yeah, So sometimes you don't have the correct vocabulary to speak for the doctor what happened with your children. For example, yeah, when it involves my children, oh my God, it's hard. I have a great preoccupation with the worry about this. No. yeah. That's true. So, let's go. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes para ser valiente? Os Yo miedos. creo que sí, los miedos, pero ¿qué miedos son estos, no? Yo creo que los miedos de juzgamiento de las otras personas, yo creo que juzgamiento de de não dar certo, del fracaso. Tengo miedo de rechazo, que es eso É. de lo que rechazo que es de las otras personas también, ¿no? Hum. ¿Qué más? Yo creo. ¿Qué piensa usted? Eu creio que é isso que é hablado, porque a primeira coisa que pensamos como vão me vir depois disso, as consequências disso que estou pensando fazer. Então, eu tenho algo, eu tenho um plano para fazer, pero eu sempre estou pensando em los outros, mesmo que digamos, não, não penso mais, já aprendi, agora já sou vieja, então já sei como fazer, só hago o que me gusta, só hago aquilo que me hace bem, não penso no que os outros pensam, mentira. E sempre temos isso na nossa cabeça, sempre estamos pensando nos outros, mesmo que hacemos por nós outros, mesmo que hacemos sempre estamos pensando en el marido, en los hijos, en la familia, los amigos, siempre las personas que están en torno de nosotros son las personas que a veces no piensan nada, no juzgan nada, pero siempre tenemos esto que van a jugar. Entonces, pienso que eran nuestros miedos de que las otras personas van a pensar. Sí, entonces, ¿usted cree que estar acá en Talking Talk es un acto de valentía? También, sí. Sí, yo he Ahí, de pensado cada día, eso cuando usted sí, empezó a hablar que tienes de juzgamento de las cosas de que los otros van a sí, pensar, piensan los demás, ¿no? Porque yo no puedo, a veces yo no hablo para las personas que yo hago, que sí. estoy practicando, porque yo no sé si el miedo de juzgamiento es É. terrible, ¿no? Entonces yo creo que yo estoy acá, ponemos en YouTube la inmersión, la charla. Uhum. Creo que soy muy corajosa, yo soy muy valiente de estar acá.
practicando para que todo lo que quieras tienes en el YouTube para ver esto, ¿no? Mhm. Sí, si quieres, so yo también. Sometimes I don't see nothing, I don't say nothing for anyone because I feel they will check you search and find me there. Then you see me talking. Then you see, oh my, but you know, you didn't talk You in the don't good speak very way. You well. did, So, yeah, you didn't speak very well. You need to practice more. A long time you are talking. You need to go for another country and then there. But I know that you never say that. But I was thinking that you see, mom or my children, mom, you need to practice more. You are all the time talking, but it's not enough. You need to go to another country. If you live there, okay, I know if I live there for a while, it's better, but it's okay. I have this experience when I stay in Italy because there you are talking all the time the same language, then it's okay. You become better. But here, all the time I'm saying, oh my gosh, that you uh, make some judgment, then I feel a little about this. But at the beginning, you start in the YouTube, then it's fast, it's okay. But it's a good challenge for us all the time to all the start. time. We here needed to be brave all the time. Yeah, all the time. So you said about your brother, he's brave, he has brave, and the other maybe the number 10. Hay algún momento en la historia o la literatura que te inspira por su valentía? ¿Te recuerdas de alguna persona, alguna cosa que te puede hablar? No, yo creo que esta persona es muy valiente, esas cosas. Yo me quedé pensando sobre esto. Es una persona, yo no sé si estaba leyendo una cosa sobre ella, la Madre Teresa de Calcuta, que dedicó tu vida a ayudar a aquel ¿no? Quelqu'un en francés, alguien que hacer las cosas para las personas, ¿no? Que no conoces, esas cosas. También el Nelson Mandela, que luchó por la Ah, libertad en Sudáfrica. Entonces, yo creo que son personas de la historia que me inspiran por la valentía, muchísimo, me uhum, inspira muchísimo esto, ¿no? Porque está haciendo para otras personas, porque cuando usted decidió no, no tomar, yo no sé, take the medicine, take the uhum. medicine, por exemplo, es, es una cosa para usted, Para mim mesmo. não Sim, para outras pessoas, não. Você não dedicou tu vida para hacer, tu não foi valente para as outras pessoas. Por supuesto que foi para sua família, sim, pero não para a coletividade, para a comunidade, essas coisas que para outras pessoas que tu não conheces, não? sim. ¿Qué piensas? ¿Tú recuerdas de una persona así? Yo creo que Madre Teresa de Calcuta para mí es una persona muy maravillosa que está con Dios, esas cosas, Sim. porque he hecho cosas maravillosas. See, Maravillosas. I need to be honest because I know this story about the Teresa Calcutta. I know this story about the others, but I never put them to inspire me because I know this story. Okay, I can do the same. I can trying to do the same, but one of the person that always inspire me is my mom because I always said that it's not about the history, but it's my mom because when I regret, I see I look back our history, our family, then I think about she and my father, think about them. Then nowadays, my mom dedicates her life in the church. All the children there. Then she always are doing things for help them. She doesn't thinking about the dangers that people can
become dangerous for us, for them. Always you need to say for him, for her, take care, mom. Please take care in the because you need to pay attention of the person that clapping your gate all the time to ask for things. Then she was there attending, but you need to take care about this because nowadays you see all the time they make some injuries for the old people. Then only my mom and your husband was there. Then both 79 years old. It's so 79, yeah. Uh, you need to take care, you need to pay attention, but she all the time is so brave. No, I'm not. It's not difficult for me because I want to help them. I want to give some food. I want to, it's not hard for me. I will take talk with them. I will pay attention what they are saying. I will be there all the time. I'm not thinking about my life. But no, mom, you need to take care about this. You need to... But she's so brave. All the time go to the church, make the food for the children, make some. All the time she had uh, put your life to take care about the others. Yeah. So nice. Great. Congratulations for your mother. My mother, it's the same. My father, it's not brave like my mother, sure, because he's different. No, the father of my mother, it's different. But It's because of course, your mom, I think, carries then. Because yeah, your husband too, all the time so quiet. Then my mom tell, go, go, go. exactly. I think that's it. So maybe the last questions. We do this immersion. So, what are the benefits of courage, in your opinion? ¿Cuáles son los beneficios de la valentía en tu opinión? Yo no sé yo no sé, no, yo sé que cuando usted es valiente, desarrolla la autoestima también, ¿no? Sí, La confianza. sí. Estar aquí en Toque es esto para mí. Yo puedo desarrollar mi confianza. Yo cuando fui valente por estar acá en la charla, yo desarrollé mi confianza también. Entonces, la valentía es esto, ¿no? La capacidad de superar los obstáculos, de inspirar a otras personas también, como usted habló de tu hermano, que usted se inspira, tu madre también, que usted inspira. Es eso, cuando usted hace una cosa, nosotros de coraje, nosotros también inspiramos a otras personas, ¿no? Como nuestra madre, nuestros hermanos, cuando la Madre Teresa también es esto. Yo Vale, ¿qué soy de acuerdo. beneficios usted ve? Sí, eso que has dicho, porque yo pienso que cuando una persona tiene una coraje, tiene una valentía, se siente mejor, se siente más preparada para hacer las cosas, para ayudar a los otros. Entonces yo pienso que ese es uno de los beneficios mejores para nosotros. Si tenemos esta valentía, entonces acreditamos en nos mismos, entonces nos hace más fuerte, nos hace más preparada para todo, porque si tenemos un problema, estamos preparados, ok, no sabemos cuál problema vamos a tener mañana o hoy a tarde, o no importa, pero siempre estamos más preparados, ok, si tenemos un problema, ok, voy a enfrentar, ah, al inicio no es tan fácil, pero podemos ter más fuerza para hacer eso. Entonces, una de las de los beneficios, pienso que sea eso, tener la coraje para enfrentar, entonces estamos más, más fuertes, más vivas, todo Sí, sí. eso. Rosália, uma última, é uma coisa assim, você se considera uma pessoa mais valente ou mais com ousadia? Es la cuestión 7. ¿Cómo puede ser diferente la valentía de la Osadía. arrojo? Arrojo es ousadia, ¿no? De una persona, Sí, audacia. Às yo, vezes, va adelante. yo pienso que no soy tan ousada,
ousadia para hacer as coisas, como assim, desarrojar as coisas. Então, eu vou assim, eu enfrento, eu hago todo o que quero, eu hago as coisas, mas sempre estou pensando na minha família, nas coisas assim. Pero hacer uma coisa mais ousada, então, ter mais um espírito aventuroso, ser uma coisa assim mais, não sei, más Que não pensa em adelante. todas as consequências, Sí, sin pensar não? en las consecuencias. Yo soy así, yo pienso siempre lo que pueda suceder después, más adelante. Entonces, yo pienso que no soy una persona muy osada, Oh, mas Deus. Às vezes eu sou um pouquinho mais ousada e eu creio que tenho que ter um pouquinho de cuidado com isto, não? Porque é uma coisa peligrosa também, não? Se vai ser sem saber as consequências das coisas, sem calcular as consequências, como ha dicho, se vai ser uma coisa muito esdrúxula, vai ser uma coisa complicada, então vai quedar com, como diz, com a cara no. Como que fala? Não? Tem frase lá. pero, but it's the way to learn. It's a way to learn because if you have more brave to face some challenge, it's okay. You can learn one more things. Yeah, Yeah, depending. but it's depend. But I understand the maturity. Learning us too much. Yeah. Learning touch us too much. We need to learn more with this because sometimes I'm more audacity than the courage, the brave. I Yeah. think I needed to be take care. So thank you, Rosalia, for this moment, for your time. And now we will Nice. start a new immersion in English. If you want to participate with us, we talk about I don't know what we'll talk about in English. Let's Pollution, see. Pollution. pollution. I If see you want that. to, I don't know so, if I will have time. I all will right. sit my You go at husband. the gym? Yeah, I'm Yeah, so great. Thank you. Have a nice so weekend. lista. Bye. Bye. To see you around.